My energy is priceless. I've been living on an island too. All right, Utah's up by 1, trying to force a finals game 7. Stockton's got the ball, coach. And we know Utah loves to go to either pick and rolls or post Karl Malone. Kerr's on him. Malone trying to get free. Rodman on him. Oh, and Jordan steals the ball. That's just great awareness by Michael Jordan. Came from the backside and took it right out of his hands. Coach, what do you think they're going to run here? I doubt if Jordan's giving up this ball. It's showtime for Michael Jordan. He attacks a little push off with the left hand. It's good. It's good. Chicago's got the lead. He drove it, froze him, and posed on it. It's the master versus the apprentice. Магистр Корпорейшн представляет. Jordan wasn't a three-point shooter. How about 6 in the first half? Brutal foul. Мини-документальный фильм «Челлендж Джордан. Последний танец». Are you kidding me from the foul line? For the win. Oh, and he's won the 82 championship for North Carolina. Друзья, всех приветствую на очередной и заключительной серии Jordan Challenge. Сегодня мы перенесемся на 14 июня 1998 года. Финал NBA, 6-я игра. Противостояние между Chicago Bulls и Utah Jazz. Что ж, начинаем. Stars make every player on the team better. Фил Джексон, тренер Чикаго Буллс с 1989 по 1998. Being able to play with such great energy, his intelligence, basketball intelligence, all those things, I think were remarkable. I enjoyed coaching Michael Jordan because he had a respect for coaches and he had a desire to play at a peak level, and he's willing to follow instructions without, wanting to dominate the game. Even as a young player, there were times in the fourth quarter where he would make up the difference in a ball game on his own. I had to bring Michael in my office and say, Michael, when's the last time someone who led the league in scoring won a championship? Thought about it a bit. He said, Rick Barry. I said, yeah, that's right, in the 70s. But it's very rare that person that wins scoring championship is also on a championship team. So one of the things we're going to do is we're going to move the ball around and we're going to take the spotlight off you all the time and involve the other players on your team. He said, oh, you're going to have that equal opportunity offense. Well, what's going to happen when the 24-second clock gets under 5 seconds? We'll coach the players how to get the ball to you in that particular time so you can activate the ball. Save that terrific scoring ability for the fourth quarter. He laughed and he accepted the responsibility. And the other thing that we did is we moved him from a guard to a forward position. We really wanted to win the series in Chicago, game 5, and we lost this game and we flew out to Utah to play the 6th game, and Michael said, we're going to end it tonight. You guys get ready for this ball game because we're not going 7. Going into the game, we kind of knew what we had to do to win the game. You had to play close, but come out and win the game in the last 5 minutes. The timeout that I did take with about 40-some seconds to go. That was the key, because knowing Jerry Sloan and having coached against him many times, I knew that if we could go down and score,
and make it a one-possession game, that he wouldn't call a timeout. We'll run the open. Dennis will, run a pick or set a pick or slip a pick, depending upon what Ostertag does. And Michael, you can double back on Malone if you have the ability. You saw the crowd rise behind that whole activity. You could see the anticipation that they had that this was a crucial moment. Michael changed the idea and pulled up for the jumper instead of taking it to the hoop and finished it. We called that season The Last Dance, and I thought, for an ending of a career, there could have been nothing sweeter than what Michael had just done. Вот такой вот затяжной и долгий интересный рассказ получился у Фила Джексона относительно этой игры, и мы переносимся в Солт-Лейк-Сити. Every great plot has its twists. Game 5 of the NBA Finals was no exception. In fact, it may have shifted the momentum in this series. Michael Jordan was hitting the back of the rim all night. Meanwhile, Karl Malone finally found his rhythm, 39 points. В пятой игре Юта Джаз сделали счет 3-2 и сократили разрыв в серии до 1 победы. Сегодня Юта Джаз может сравнять счет в серии и перенести игру, и будет у нас 7-я игра. Либо сегодня Чикаго Буллс завоюет очередное чемпионство. Twilight over the century-old Utah State Capitol building, just above downtown Salt Lake City. Good evening, fans, and welcome to the Salt Lake City. number 6 Финал of the NBA Finals with the Chicago 1997-1998 годов. Состав Чикаго Буллс: Люк Лонгли под 13 номером центровой, Рон Харпер номер 9, номер 7 Тони Кукач, номер 33 Скотти Пиппен, и номер 23 Майкл Джордан. Фил Джексон, главный тренер Чикаго Буллс. Номер 3 Брайан Рассел. Это уже состав Юта Джаз, хозяева площадки. Адам Кефе, номер 31, центровой. Джефф Хорничек, номер 14. Джон Стоктон, номер 12. И номер 32 Карл Мелоун. Главный тренер Джерри Слоу, который непосредственно имеет отношение к Чикаго Буллс. Итак, Дельта-центр. Чикаго против Юты. 6-я игра. Возможно, заключительная игра сезона. А возможно, Юта Джаз продлит серию. Счет 3-2 в пользу Чикаго Буллс в серии. И все готово к началу матча.
So this crowd could have a Переполненный Дельта-центр арена. And in the Salt first two Lake games City. here in Salt Lake City, Clark, Jordan and Pippen, Kukoc also, combining to go 4 for 23 from 3. And it's unheard of. It really is, Kevin, and the Jazz with a bit more size and strength inside, it sure would help Chicago if they can space the floor a little better tonight and knock down some of Повторение those perimeter shots. прошлого сезона финала, между прочим. Состав команды обеих команд на экране. Сегодня, как мы видим, Деннис Родман не играет с первых минут. Возможно, травма, а возможно, решение тренера. When you look at how the Bulls have played on the road this postseason, they're only 4-4, and most of those Выигрывает Юта стартовое сбрасывание. Карл Мэлоун с мячом. Рассел. Джон Стоктон. Киев. И блок в исполнении Лонгли. Но мяч по-прежнему будет у Юты. Вот он, Деннис Родман, рядышком с Филом Джексоном расположился. Готов ли Деннис Родман в этом матче? Мы знаем. Вот такой трешку запускает баскетболисты Юты. Майкл Джордан с мячом. Чем ответит Чикаго Буллс? Джордан 2 очка набирает. Рассел с мячом. Мэлоун. Бросок неудачно. Тони Кукоч делает подбор. С мячом Харпер. Well, in Game 5, he was only 2 of 16 from the floor. But he gave them 11 boards, 11 assists, and 3 steals. Can he find a way to impact the game tonight? Кукоч бросает. Неудачный бросок. Но здесь подбор за Лонгли. И уже Чикаго вырывается вперед в этом матче. Совсем один был Тони Кукоч, но неудачно бросил. Хормичек с мячом. Джон Стоктон. Великолепная связка Карл Мэлоун и Джон Стоктон приносит свои плоды, и 2 очка есть у Юты. Джордан. Харпер. Бросок неудачный у Скотти Пиппена получился. Юта идет в атаку. Бросок Стоктон неудачно. Подбор Кукоча. He did take an injection yesterday, did electrical stim, iced it, had ultrasound and a massage. Майкл Джордан есть 3 очка. He told me he's a little bit ginger, but nothing. Динамичное начало игры. Буквально в каждой атаке забрасывает команду. Сейчас становится 7-7. Скотти Пиппен с мячом. Ждет помощи от партнеров. Отличная передача. Тони Кукоч. Неудачный бросок. Рассел бросает точно и тайм-аут. Первый тайм-аут в матче. Jerry Sloan would like him to be a little more assertive with his scoring tonight. He's been an outstanding field goal percentage shooter throughout his career and in this series, Mike, so no real reason for him not to look for his shot. It appears that he's in a lot of pain, and they call the timeout, and the trainer's going to have a chance to take a look at it.
Закончился тайм-аут. На паркете появляется Деннис Родман. And a big game 5 for Tony Kukoc. You know, Clark, he made as many shots in just 13 attempts as Jordan and Pippen made collectively in a combined 42. I mean, that's just неудачный бросок Джордана. И счет становится 7-11 в пользу Юты. Stockton loves finding the open teammate. Does it again here. Jordan against Russell. Jordan the pass to Rodman. First shot. Деннис Родман набирает 2 очка. Well, that's an easy, effortless make right at the rim. Yeah, you know this. You usually get only looks like this in the layup line. The defense has to make it harder right there. Now, here is Russell. Back to Hornacek. Good, and it's Russell picking up the assist. Hornacek's got 5 now. Yeah, Brian Russell is a shoot-first player, but he's also very unselfish. Did a nice job with the read and made a good pass. Hey, Clark, with the injury issues to Pippen and Harper, so much falling on the big shoulders of Michael Jordan. And we know those shoulders are broad and capable. Ой, какой плохой бросок у Джордана выдался сейчас. Деннис Родман делает подбор. To climb another hurdle. We'll see. It's going to be interesting to find out. Now, here's Pippen. Following the miss by John Stockton. Here's Longley. Longley, фолы. Nice job there using his size to get the defense's attention inside. Джефф Хорничек нарушил правила против 13 номера Чикаго Буллс. Точный первый бросок у Лонгли. Изменения у Юты. Джон Стоктон покидает площадку. Carr, he's checked in for Keith. Morris comes in for Jeff Hornacek. And Isley subbed in for John Stockton. И второй бросок плохой у Лонгли. He's an unassuming guy who plays to his strengths and does what's best for his team. Но здорово защищались баскетболисты Чикаго Буллс. Харпер. Сам проходит Харпер. Очень легкие 2 очка у Чикаго. С мячом Кэр. Все перекрыто практически, и приходится бросать. Неудачный бросок. Лонгли делает очередной подбор. Родман. Харпер. Скотти Пиппен. Передача. Лонгли с разворота бросок. Точно. И уже Чикаго выходит вперед. За 29 секунд до конца первой четверти. С мячом Айзли. Ой, как Рассела оставили одного, но неудачный бросок, и Лонгли снова делает подбор. 9 секунд на атаку у Чикаго. Передача на Родмана. Родман один в 3-секундной зоне. И счет становится 16-13. Айзли бросает, не добрасывает до конца. И у нас завершается первая четверть. Возвращаемся в Дэвид-центр Солт-Лейк-Сити. У нас сейчас начнется вторая четверть финального матча NBA. Шестая игра противостояния между Чикаго Буллс и Ютой Джаз. С мячом Джордан. Лонгли. Есть 2 очка. Стив Керр появился на площадке.
they've got Longley. Kukoc is out there with Dennis Rodman. Then it's Kerr. And it's Айзли бросает, нарушает правила Стив Керр. looking to close it out tonight. Critical since И это пробивной штрафной бросок. have been able to win a finals game 7 on the road. And you know what, Kevin? If it got to that point, all the momentum would be with the Jazz having battled back from down 3-1. The Bulls got to play like this is the game 7 Take here. a break. Oh, once again, you've mapped it out well, shots. Clark. And he knocks down the first one. Seems to me, Clark, like the Bulls doing a pretty good job. Возвращается на площадку Хорничек вместо Рассела. Well, you're seeing the same thing I'm seeing. And after his big showing in Game 5, Kevin, they knew that would be a critical element tonight. Bottle up Malone. That's right, top of the priority list. Hornacek checked in for Russell. Making it look effortless. Send this guy to the stripe. He's going to cash in more than С that. мячом Стив Керр. Pass to Jordan. Джордан. Проходит Майкл Джордан и вколачивает мяч в корзину Юты. Back must still be a factor. Working the screen game. Как же сейчас дали пройти Майклу Джордану легко All the way to the защитники Юты Джаз. Guys, late defensive rotation there. Done. And for a word on why we're in Utah today, here's David Aldridge. Thank you, Kevin. А Айзли делает великолепный бросок и проход. 20-17. Впереди Чикаго Буллс. Деннис Родман совсем один, но это не его задача была бросать, но решил рискнуть. Ой, какой провал сейчас в обороне был у Чикаго. Как-то расстроилась игра у Буллс во второй четверти. Майкл Джордан делает передачу. Лонгли, блокировка. Великолепная в исполнении Карла Мэлоуна. Now here's Malone, defended by Kerr. And there's Karl Malone on the assist. Тайм-аут. Malone's got 4 points. 20-секундный тайм-аут. And for the Jazz's center trouble. Clark, you can't help but recall the trade deadline deal that almost brought center Ronnie Cycli to Utah. You know, Kevin, that trade was a done deal, but then somehow it just fell apart and fell through. A big man averaging 15 and 7 in Orlando. Boy, he could have really helped. Oh, you said it. Got to halt this run now, right here, right now, and maybe devise a new strategy here. Also a chance for his guys to take some deep breaths and renew their defense. Не успел я сделать изменения, ну ладно. And a change for the Bulls. С мячом Джордан. So Mike, the mailman, Karl Malone, as intended, doing damage inside. The Bulls lack anyone who can really Джордан. Great feed by Rodman. Классно исполняет в трехсекундной зоне. Результативный бросок. И еще фол на нем. Нарушает правила Хорничек. 14 номер Юты. Точно исполняет штрафной бросок Майкл Джордан. 23-21 счет. Джефф Хорничек против Майкла Джордана. Очень затяжная атака сейчас у у Юты Джаз, и ничем она не закончилась. С мячом Джордан. Now here's Kukoc. He's been patient so far, nothing on the scoreboard yet. Jordan dishes to Kukoc. That drops and it Есть. comes off an assist. 2 очка, 25-21. And it's a 4-point Bulls lead.
Well, Kukoc is a big guy, but he moves with such grace, so agile, and that helps him to get his Кер shots против inside. Джона Стоктона. С мячом Хорничек. Против него персонально играет Майкл Джордан. С мячом Бэррелл. Кукач. Джордан. Неудачный бросок. Чем ответит Юта? Ничем. Кукач делает очередной подбор. Стив Кер с мячом. Кукач на подборе здорово играет. И Чикаго Буллс уходит в отрыв. Не время ли брать тайм-аут Джерри Слоуну? Тем более, когда броски еще не получаются у Юты. Передача Родман. Совсем одним трехсекундной зоне. 91 номер Чикаго. Счет становится 29-21. Джерри Слоун даже не думает о тайм-ауте. С мячом Карл Мэлоун. Бросок. Неудачно. Стив Кер делает подбор. Майкл Джордан. Есть 2 очка. 31-21. Джордан в ударе. И вот оно, время для тайм-аута. Возвращаемся на площадку. Так же, как и Скотти Пиппен вернулся на площадку. Ой, какой проход, но здорово здесь играет снова защита Чикаго Буллс. Также вернулся на площадку Харпер под 9 номером в составе Чикаго Буллс. И с мячом Харпер. Бросок Скотти Пиппена, мяч вылетает из корзины. Джон Стоктон. Хорничек бросает треху неудачно. И вот снова бросок Пиппена. И у нас завершается первая половина игры. 31-21 впереди Чикаго Буллс. 10 очков преимущества гостей. Welcome back to the second half of Game 6 in the NBA Finals here in Salt Lake City, Utah. Солт-Лейк-Сити. Возвращаемся на Дельта-арену. У нас сейчас вот-вот начнется вторая половина финального матча NBA между Чикаго Буллс и Юта Джаз. 31-21 впереди Чикаго. Джордан с мячом. Кукач. Сначала его бросок заблокировали, но затем очко второго шанса набрал Тони Кукач. 33-21. Рассел с мячом. Киев. Хорничек. Карл Мэлоун. Мэлоуну надо было побыстрее принимать решение, но вот в итоге Чикаго Буллс потеряли мяч, но тут же его возвращает себе. Великолепная игра Лонгли сегодня над кольцом и под кольцом. Дает свои плоды. Джордан с мячом. Передача на Кукача. Кукач набирает очередные 2 очка. 35-21.
В таком темпе Чикаго ближе к тому, чтобы сегодня завершился сезон, нежели к тому, чтобы он продлился. Потому что победа Чикаго Буллс в сегодняшнем шестом матче обеспечит им уже шестое чемпионство в истории. Потому что счет серии 3-2 в пользу Чикаго. С мячом Майкл Джордан. Джордан! Лонгли, как же здорово он сегодня действует над чужим кольцом. Буквально каждый второй подбор выигрывает и набирает очки. 13-й номер Чикаго Буллс. Да еще здесь с фолом забросил. Лонгли в ударе. 37-23. 14 очков преимущества Чикаго Буллс. И уже 15 очков преимущества. Оставили Карла Мелоуна и тайм-аут. Нужно передохнуть. Итак, возвращаемся на Дельта-центр. У нас 42-29. Немножечко подсократили разрыв баскетболисты Юта Джаз. Ох, какой блок в исполнении Тони Кукача. Передача Лонгли. Как вообще эта передача прошла? Было два защитника сейчас Юты в трехсекундной зоне. И все равно эта передача на Лонгли прошла. Правда, центровой Буллс не смог забросить и набрать 2 очка, но факт остается фактом. Защита Юты сегодня немножечко выглядит как проходной двор. Джон Стоктон на себе зарабатывает фолы. Минута 35 до конца третьей четверти. 29-42 впереди Чикаго Буллс. Озадаченно выглядит Фил Джексон, потому что Юте удается сокращать разрыв в счете. Точный бросок Джона Стоктона. На площадку выходит Беннингтон и Деннис Родман. Неудачный бросок второй получился у Джона Стоктона. С мячом Беннингтон. Родман. Джордан, есть 2 очка. I like that they're putting in the work trying to build this lead out. Because in the NBA, no lead is safe. Back to Stockton. Стоктон. Не точно. Стив Кер делает подбор. Едва ли мяч не вылетел из-под рук. Джордан. Есть 3 очка. Такие 3 очка задизморают любую команду. Чем ответит Хорничек? Отвечает фолом в атаке Юта Джаз. И снова у нас большой разрыв в счете. В 17 очков ведет Чикаго Буллс. И атака за гостями.
Харпер, Burrell, he's checked in for по the всей Bulls. видимости, не будет спешить, потому что время идет на Чикаго Буллс. Now here's Harper. Jordan left side. Fires from 18. Майкл Джордан. Великолепно. Drops in for him. They've gotten out to a big lead 49-30. because of superior play on both ends. No better way to do it. It's much easier to win games when you own both sides of the floor. And here at the end of the third И вот quarter, такой вот разрыв в счете перед заключительной четвертой четвертью и, возможно, перед заключительной четвертью сезона. quarter is coming up next. We're back for the fourth quarter of play here in Game 6. The Utah Jazz and the Chicago Bulls, for the second year in a row, battling for an NBA championship. It all comes down to this. Так, возвращаемся в Дельта-центр. 30-49 впереди Чикаго Буллс, которые близки к своему шестому чемпионству в своей истории. Эйзли. Куда-то бросок попал трехочковый у Юты. Они с него начали эту встречу, но куда-то пропал. Тони Кукоч с мячом. Майкл Джордан. Есть очередные 3 очка. Просто уничтожает Майкл Джордан Юту. Джефф Хорначек с мячом. Рассел. Boy, you certainly respect the number of deep runs that he's been part of, and at this Подбор point, Тони all he Кукоча. wants is a ring. He's going to the Hall of Fame. Харпер. This has got to be the one thing absent on his resume. No doubt. And he banks in the lane. И есть очередные 2 очка от Джордана. Well, Clark, give the Chicago front court credit. Not easy. Чистой формальностью такое ощущение будет 4-я четверть этого матча, потому что разрыв уже катастрофический. Тайм-аут берет Юта Джаз. To get the dub. I don't know. You and I may need an ice bath after this as well. What do you think? Woof. Yeah, that sounds pretty good. Cool. Just a short one, though. Just a short one. Just a couple of minutes, that's all. We've seen Michael Jordan really having a great game. Good time for a huddle. Gives them a chance to strategize and figure out how to stop giving him shots. Look who it is, Jazz fans. Fighting for your Utah Jazz destiny. Возвращаемся на площадку. 24 очка преимущества Чикаго Буллс в 6-й игре финала. Бросок Рассела. Да уж. Ужасный бросок Рассела. Беннингтон делает счет с катастрофическим снова. Helping him get to those high percentage looks. Coach, Michael Jordan is having himself a game. Wow. Outplaying Karl Malone to this point. The Bulls getting the better of that superstar matchup. Keith passes to Stockton.
Джон Стоктон неудачно. Неудачно бросил разыгрывающий Юты. Майкл Джордан. Но было бы совсем неприемлемо, если бы снова Джордан забросил из-за дуги очень сложным броском. And Special K, Pippen struggling to have his usual impact, but you gotta respect the effort. My goodness. Есть очередные 2 очка у Джордана. 58-32. Корнерчик. Есть 3 очка. Staying one step ahead of the defense. Hornacek gets the pass and takes his shot before they Timeout. can react. And the Bulls call timeout here. Let's hear it, everybody. Who wants a free t-shirt? Закончился тайм-аут у Чикаго. Есть очередные 2 очка у Джордана. Это уже становится банальным. Рассел бросает трешку. Не точно. Джордан делает подбор. Jordan against Keith. Harper the pass to Pippen. Jordan left side. A rare miss for him. Неточный бросок Джордана в атаке Юта. Кукач делает подбор. 2 минуты до конца сезона. Я думаю, уже вряд ли кто будет это оспаривать, потому что счет очень крупный. Передача Джордана. Еще с фаулом забрасывает Тони Кукач. Зрители потихоньку уже покидают свои места, понимая то, что их любимцам сегодня чемпионами не стать. Mind the lanes. Mind the lanes. One shot. The free throw off from Kukoc. You know, Tony Kukoc can do it all in a way few guys can. I mean, this guy's 6'10". He's got good ball skills. He can score. He rebounds it. He's an excellent passer. You just don't see this diverse a skill set that often, especially in a 6'10" guy. Here's Ostertag. Another miss by Utah. Кукач делает подбор. And the Bulls with possession. They're on a 13-5 run here. And 3 from Jordan. Джордан. Balls knocked loose. Неточный бросок из-за дуги. 1:15 left in the fourth quarter of this one. Команда уже, откровенно говоря, доигрывает встречу, не думая о счете. Pass to Anderson. They double him with Jordan. 2 on the clock. Shoots. And once again off the mark by Utah. 50 секунд до конца матча. С мячом Джордан. 46 seconds left in the fourth. Here's Longley. That one off the back iron and out. Промахивается Лонгли и фолит. So Chicago going with an almost entirely new group. Wennington is checked in for Longley. Simpkins comes in for Tony Kukoc. Bushler's checked in for Pippen. And it's Brown in for Harper. Judd, Bushler, Randy Brown. Utah with the ball. Anderson outside. С мячом Эндерсон. Pass to Ostertag. Ostertag. Offensive rebound.
все-таки забрасывать. Игрок Юта Джаз с 2 нулями. Остер-так. Браун, какая передача. Веннингтон, есть 2 очка. Here's Vaughn. He's covered by Brown. Laid in with a nice touch off the glass. Ну и будет, наверное, джентльменское владение. So the Bulls will get it one more time. This could be Jordan's last. Все. Чикаго Буллс одерживает победу, выигрывает NBA сезона 1997-1998 годов. Майкл Джордан становится 6-кратным чемпионом NBA. И у нас сегодня заключительная финальная серия. На этой великолепной ноте мы завершаем цикл Джордан челленджей, цикл серий. Поднимает над головой кубок Майкл Джордан.